So auxiliary views. So there are two ways to ask the question. There are two ways to ask the question. First one is they will give a solid. Solid nothing but in the orthographic projection, if you give the solid, then you can write the front view, top view, and front view, top view, and side views. Otherwise, another chance is there. They may give front view, comma, side view. So by using the front view, side view, also you can draw the auxiliary view, or front view, comma, top view. So they may give, there are three chances, Amma. There are three chances. They may ask the question. There are three chances. Based on the three chances, they will ask the question. First one is they will give a solid. Second one is there are two methods. In these two methods, one is front view, side view. They may give front view, side view, or front view or top view. So if you give the solid, you should draw front view, or front view, top view, or front view, comma, side view. So in the question they may ask like simply solids. They will give the solid in the question, just like other orthographic projection. So and simply ask draw the auxiliary view అని అంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు యూ షుడ్ డ్రా either front view or top view, or front view or side view, or క్వశ్చన్ ఇంకొక ఎలా అడుగుతాడంటే వాడే డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ ఇస్తాడు, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ ఇస్తాడు. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, simple. It's very simple. They will give a solid. So by using a solid, if you give the solid ఇచ్చాడు అనుకోండి, just you should draw front view, top view draw చేయండి, or front view, side view. And any two, if only two are enough to draw the auxiliary views. Otherwise directly they will give front view, side view, or front view, top view ఇచ్చేస్తారు. Okay? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Next, so this is auxiliary views. Auxiliary views. Let us discuss this auxiliary views now. So look at this one, Amma. So auxiliary views is nothing but so this is a question. This is directly they give. This is front view. This is top view. Okay, is that clear? That is front view and one is top view. Okay, so look at this way. How many lines are there in the front view? So like vertical, horizontal, or inclined. How many lines are there? Look at this. You can see this clearly. This line is horizontal, this line is horizontal, this line is horizontal. And next, look at this. This line is vertical, this line is vertical. So apart from that, any lines are there? Inclined line is there, sir. Is there, sir? Inclined line. This is this na amma? Ide kada? Okay na? Ide na? Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. So my intention is you should recognize other than horizontal line, comma, vertical lines. Horizontal, vertical కాకుండా రిమైనింగ్ లైన్ ఏదో ఉందో చూసుకోవాలి సింపుల్ గా. సో ఇక్కడే ఉంది కదా, ఈ లైనే కదా, దిస్ ఇస్ ద లైన్. Yes, sir. Okay, this is the line. So he gave this is this, if you take this is a front view అనుకోండి, sir no problem, top view అనుకోండి, ఇది top view అనుకోండి, this is side view కదా, side view. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు సింపుల్ గా. సో ఈ ఇంక్లైన్ పోర్షన్ ఇలా ఇచ్చాడు కదా, అంటే వాడు ఈ రెండాన్ని ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఈ రెండాన్ని ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదమ్మా. ఇది E2, ఎనీ E2 ఆర్ E2, ఎనీ 2 ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇచ్చిన 2లో కంపల్సరీ ఇన్క్లైన్ వన్ ఉంటుంది, inclined one ఉంటుంది. సో మీరు inclined గుర్తిస్తారు ఇక్కడ. You can easily recognize the inclined one.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 ఇచ్చాడు అనుకోండి అమ్మా, ఈ 2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇన్క్లైన్ పోర్షన్ లో ఇటు నుంచి ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి, అండ్ ఇంకొక ఎడ్జ్ ఇదే కదా, ఈ ఎడ్జ్ ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. అలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రొజెక్షన్ చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్రొజెక్షన్ చేస్తారు. ఓకే, నా ఈ ఏరియాలో ఉండే డయాగ్రామ్ ఏముంది చూడండి అమ్మా, మనకి ఓన్లీ ఏబిసిడి ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ బి సి డి ఈ పోర్షన్ మాత్రమే మనకు ఈ దీంతో వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా వస్తుంది అనుకోండి, బట్ డ్రా చేయలేదు వాడు. ఈ పోర్షన్ మాత్రమే ఈ పోర్షన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, చూడండి ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. ఈ పార్ట్ అండ్ ఈ పార్ట్ హారిజాంటల్ గా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, yes, sir. సో 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఈ 2 ఇవ్వచ్చు ఆర్ దీస్ 2 ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇంక్లైన్ లైన్ గుర్తించాలి, జస్ట్ ప్రొజెక్షన్ చేయాలి లైన్స్ టువర్డ్స్ దట్. అండ్ ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే ఇక్కడికి ఫ్రంట్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ ఇచ్చేసి ఇలా ప్రొజెక్షన్ చేయాలి. అప్పుడు ఇలా ప్రొజెక్షన్ చేసినప్పుడు చూడండి ఈ పోర్షన్ మొత్తంలో ఈ విడ్త్లో అమ్మ, ఈ విడ్త్లో మనకి ఏముందమ్మా, మొత్తం ఈ పోర్షన్ మొత్తం ఉందా లేదా ఈ విడ్త్లో? ఈ గ్యాప్ లో మనకి ఈ పోర్షన్ మొత్తం ఉంది మనకి, అవునా కాదు? ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, చూడండి ఇక్కడికి ఈ పోర్షన్ లో ఏ బి సి డి ఈ పోర్షన్ మొత్తం మనకి ఆ ఇంక్లైన్ పోర్షన్ లో ఇంక్లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉందా లేదా? ఇజంట్ ఇట్? Yes, sir. ఓకేనా? అప్పుడు ఫస్ట్ హారిజాంటల్ లైన్, ఈ లైన్ ఇంక్లైన్ లైన్ గుర్తించాము. ఆ ఇంక్లైన్ లైన్ కి ఏ పోర్షన్ ఉందో చూస్తాం అన్నమాట. ఫ్రంట్ వ్యూలో కానీ టాప్ వ్యూలో కానీ సైడ్ వ్యూలో కానీ ఈ పోర్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకే, ఈ పోర్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది సెకండ్ స్టెప్ అమ్మ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది, సెకండ్ స్టెప్ ఇది. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ థర్డ్ స్టెప్ కి డ్రాఫ్టర్ పర్ఫెక్ట్ కావాలమ్మా మీకు. యాక్చువల్గా డ్రాఫ్టర్ ఉంటే వస్తుంది, డ్రాఫ్టర్ లేకుండా వస్తుంది, కానీ అప్రాక్సిమేషన్ వస్తుంది. ఈ లైన్ ఇదే కదా, ఇలా ఇంక్లైన్ లైన్ ఇదే తీసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంక్లైన్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకోండి. అంటే కొద్ది దూరంలో కొద్ది డిస్టెన్స్ లో ఏం చేయండి అంటే ఒక ప్యారలల్ లైన్ తీసుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఇలా లైన్ డ్రా చేయండి. సరే, ఇది ఫస్ట్ ఈ లైన్ రికగ్నైజ్ చేస్తారు, సెకండ్ వన్ ఇది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఏబిసిడి ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ చేస్తారమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది కదా, ఈ లైన్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది. చూడండి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైన్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది? ఏకి కనెక్ట్ అయింది అండ్ ఆల్సో బికి కనెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే లైన్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది? డికి కనెక్ట్ అయింది, సికి కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా? ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా చూడండి, ఈ లెంత్ ఎంత ఉందో, ఇంక్లైన్ లైన్ లెంత్ ఎంత ఉంది కదా, లెంత్ ఈ లైన్ లెంత్ ఉంది కదా, కనపడుతుందమ్మా ఈ లైన్ లెంత్. ఈ లైన్ లెంత్ ఏం చేయాలంటే ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ ఇలా తీసుకోండి, సేమ్ దీనికి ప్యారలల్ గా అంతే లెంత్ లో ఒక లైన్ డ్రా చేయాలమ్మా. అర్థమైందా? అంతే లెంత్ లో ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఈ లైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో అంతే లైన్ ని ఇక్కడ డ్రా చేయాలి అమ్మా. క్లియరా? Okay, sir. ఓకే, Yes, sir. సో సింపుల్. అది ఫస్ట్ స్టెప్ లైన్ గుర్తించడం, సెకండ్ స్టెప్ ఇది రికగ్నైజ్ చేయడం. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్క్లైన్ పోర్షన్ ఇస్ దేర్, యూ షుడ్ డ్రా ద సేమ్ ఇన్క్లైన్ లెంత్ ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్ తర్వాత ఇలా రికగ్నైజ్ చేయండి లెంత్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఏడి ఏమైంది? ఇక్కడికి వచ్చేసిందమ్మా. ఈ ఏడి అనేటువంటిది లెంత్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అంటే ఈ పోర్షన్ మొత్తాన్ని మనం దీనికి ప్యారలల్ గా ఈ లైన్ కి ప్యారలల్ గా డ్రా చేస్తామమ్మా. అదొక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ప్లేన్ మొత్తం ఉంది కదా, ఈ ప్లేన్ టోటల్ ప్లేన్ విల్ బి డ్రాన్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ ఇన్క్లైన్ పోర్షన్. సింపుల్, అదొక్కటే. అయితే మనకు డ్రా చేయాలి అంటే మనకు ఈ హైట్ విడ్త్
ఎంత ఉండాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ హైట్ ఎంత ఉండాలి అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఏడి హైట్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఈ ఇన్క్లైన్ లైన్ ఎంత ఉందో అంత డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఏబి విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, ఆ విడ్త్ ఎలా తీసుకుంటారంటే దీని నుంచి తీసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ విడ్త్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఈ పోర్షన్, దిస్ లెంత్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్. అప్పుడు మీకు లెంత్ విడ్త్ వస్తే ఈ రెక్టాంగులర్ ఆర్ స్క్వేర్ డ్రా చేస్తారా లేదా? Yes, Yes, sir. ఓకేనా? ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఒకటి డ్రా చేస్తాను చూడండి అమ్మా, సేమ్ అదే మోడల్లో ఒక డ్రా చేస్తాను చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో this is a question they gave. For example, this is a question he gave, and this is a front view, and parallel to this I want to take a okay, this is they gave front view and side view ichadam, front view and side view with dimensions they will give in the question. So now you should take so in this first one is first step is you should recognize the inclined portion. Is ide kada inclined portion? Yes, yes, sir. sir. ఈ పోర్షన్ కంటే వేరే లేదు కదా, ఇది ఒకటే ఉంది కదా. సో నౌ మీరు ఏం చేయాలంటే కొద్ది సర్టన్ డిస్టెన్సెస్ లో ఇక్కడ నుంచి సర్టన్ దీనికి ప్యారల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. ఆ లైన్ ఎంత ఉండాలి అంటే సేమ్ ఈ లైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో సేమ్ ఈ లైన్ అలాగే డ్రా చేయాలి. ఓకే, అంటే సరే దానికంటే ముందు చూడండి, ఇది చెప్పలేదు, ఇలా ప్రొజెక్షన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్కి వచ్చిందా ప్రొజెక్షన్, ఇక్కడికి వచ్చింది, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్కి వచ్చింది. అంటే జస్ట్ రిమెంబర్ రికగ్నైజ్ దట్ ఈస్ ఏ బి అండ్ ఇక్కడ సి అండ్ డి రికగ్నైజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ పోర్షన్ నుంచి ప్రొజెక్షన్ చేస్తే మనకు ఈ పార్ట్ వచ్చింది అండ్ ఈ పాయింట్ బి పాయింట్ వచ్చింది. అంటే మనకు వచ్చిన పోర్షన్ ఏది, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిలరీ వ్యూ పోర్షన్. అంటే దీన్ని మనం యాక్సిలరీ వ్యూ డ్రా చేయాలి. సో చూడండి, దీనికి ప్యారలల్ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ ఆ లైన్ లెంత్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ ఇన్క్లైన్ పోర్షన్. ఇంక్లైన్ లెంత్ Inclined plane. ఇంక్లైన్ డ్రా చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పాయింట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటాయి, ఏ సి ఉంటది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి బి డి ఉంటది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ ఇండికేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ ప్లేన్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఈ ఏబి లెంత్ ఎంత ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే ఈ ఇంక్లైన్ పోర్షన్ నుంచి తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ విడ్త్ ఎంత తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని విడ్త్ ఉండాలి సేమ్. మళ్ళీ సేమ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఇంక్లైన్ ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇది ఏ, ఇక్కడ సి వచ్చింది, ఇక్కడ బి వచ్చేసింది, ఇక్కడ డి వచ్చేసింది. సో సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అమ్మ ఏంటంటే ఇంక్లైన్ పోర్షన్ రికగ్నైజ్ చేసి ఆ ఇంక్లైన్ పోర్షన్ లో ప్రొజెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఏ పోర్షన్ వస్తుందో అది యాక్సిలరీ వ్యూ డ్రా చేయాలి. ఈ యాక్సిలరీ వ్యూకి ఈ విడ్త్ ఉంటది, లెంత్ ఉంటది. ఓకేనా? ఈ లెంత్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఈ యాక్సిలరీ వ్యూ యొక్క ఇంక్లైన్ పోర్షన్ నుంచి, అంటే ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇంక్లైన్ పోర్షన్ తీసుకుంటారు. ఈ విడ్త్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ this portion. Is that clear? Yes, sir. Any doubts? So step 1 is recognize inclined portion. Okay namma, first ade kada, అవును సార్. ఫస్ట్ ఇంక్లైన్ పోర్షన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ఎక్స్టెండ్ టు రికగ్నైజ్ యాక్సిలరీ వ్యూ. అంటే ఏ పోర్షన్ యాక్సిలరీ వ్యూ డ్రా చేయాలో అది ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. మనం ఎక్కడికి ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చేసాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్టెన్షన్ చేసాం. ఒకవేళ టాప్ వ్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, కిందికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలా, పైకి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటి, draw auxiliary view in parallel with inclined line. So in that length is taken from inclined line and width is taken from
auxiliary view portion. Okay, Nama, is it clear? Yes, sir. Okay, let us see another example so that you can understand better. Okay, look at this. Is that visible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, very good. So in the question they make you solid like this, solid watch. Solid undi kada ikkada, they make you solid like that. So by using the solid you can draw. This is front view. This is front view, and this is side view, and this is top view. Three views are there. So but two views are enough. In the two views, definitely front view is required. So choices are either top view or side view. అంటే పక్కా ఏది కంపల్సరీ ఏదమ్మా, ఫ్రంట్ వ్యూ is కంపల్సరీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది హారిజాంటల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో హారిజాంటల్, దిస్ ఇస్ ఇవన్నీ హారిజాంటల్సే కదా. బట్ ఇక్కడ వర్టికల్ ఏమున్నాయి చూడండి, దిస్ ఈజ్ వర్టికల్, this is vertical, this small one is vertical, and back side ikkada this is also vertical. Okay, now here where is the inclined portion? This is the inclined portion, just like a car mirror, just like Slide. a car mirror with some angle, inclined portion is there. Okay, this is a portion we need to draw the auxiliary view. Actually ga chudandi ee portion ni as it is ikkada draw chestunadamma, ఇది కనపడుతుంది కదా, ఈ పోర్షన్ యాక్సిలరీ వ్యూ కనపడుతుందా? Yes, sir. ఈ పోర్షన్ యాక్సిలరీ వ్యూ. బట్ ఇన్ ద పేపర్ ఇట్స్ హౌ టు డ్రా విత్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. సో బై యూజింగ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ యూ షుడ్ డ్రా ద యాక్సిలరీ వ్యూ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్. Okay, by using front view and top view you should draw the auxiliary view, because this is not actual, this is 3D diagram, so that you can remember, recognize easily. But in the 2D it's very difficult, nothing but front view, top view, or front view, side view. If you give this two front view and side view, it's very difficult to recognize this portion. Okay, ఇక్కడ 3D కనబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపడతారు. బట్ 2D లో మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎవరమ్మా అది నాయిస్ చేసిన ఎవరు, మ్యూట్ ఎవరు చేసుకుంటున్నారు? Someone unmute. So if I recognize them, I remove from the class. Okay, is that clear? So this is 3D diagram, so that you can recognize easily. But in the 2D diagram, you should draw the actual figure, that is auxiliary views with the help of front view and top view. So look at this again. Another example is there. So this is nothing but front view. I want to take red pen. This is front view. This is top view. This is side view. Okay, clear amma? 3 views are there. But only 2 views are enough అని చెప్పానా నేను, అవునా కాదా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So either front view, top view, or front view, side view, any 2 views are enough to draw the auxiliary view. Student ikkada this is in this given diagram, where is the inclined portion? This is the previous one, I think. So this is the inclined portion up to here. So this is the inclined portion from this to here. So you need to extend this line to the side view, so you can
mark the area where we need to draw the, which area we need to draw the auxiliary views. So this is the area we need to draw the auxiliary views. So now you should draw the auxiliary views in parallel with the inclined portion. So but height is taken from inclined portion, width is taken from recognized auxiliary view. Okay now, is that clear, Amma? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. Let us go for another one. So now look at this. For this, you should draw the auxiliary view. How can you draw the auxiliary view? Shouldn't it? There are two ways and Japan kada, two methods and Japan kada, front view, top view by using front view and top view, and the second one is front view and side view. There are two methods. Side view. So by using two methods, we can draw. So first of all, let us use these two. Shouldn't it? ఇక్కడ inclined portion గుర్తించండి only this area, only this line, only inclined portion. అవునా కాదా? Yes, sir. Yes, So sir. this is చూడండి top view. So sorry, this is top view and this is side view. And ఈ రెండు ఇస్తే can you draw the auxiliary view? Yes, sir. Yes, sir. ఈ రెండు ఇస్తే ఎలా డ్రా చేస్తారమ్మా auxiliary view? ఇక్కడ inclined portion ఏమైనా ఉందా? Is there inclined portion in this top view and side view? No, Inclined, sir. మళ్ళీ ఈ రెండు ఇస్తే ఎలా డ్రా చేస్తారు? డ్రా చేయడానికి రాదు కదా. ఓకేనా? Yes, sir. So you can draw auxiliary view only with the help of front view Front. or front view top view or front view side view. And the front view is mandatory. Front view is mandatory. Until otherwise, it's very difficult to draw the auxiliary views. So first step is recognize the inclined portion. That is, this is the inclined portion of the line. So by using top view, I want to draw the auxiliary view. So extend up to top view portion. Okay, next extend another portion up to top view. So this is the area, this is the total area we recognize it as a auxiliary view. Okay, Namma? Okay, sir. Okay, sir. So for example, this length of the, this is length of the auxiliary view I want to take. This is a width. So width, length is taken from auxiliary view inclined line. Width is as it is. Width is as it is. Width is as it is. Okay. So now this is the portion we need to draw the auxiliary view. For this, you need to extend the line like this. You need to extend the line like this. Extend the line. So where you comfortable, there you should draw the a line length which is parallel to the inclined portion. So Inclined plane. I want to take a big one so that you can understand better. So this is the length. So this is the length, this is width. So this length is equal to length of the inclined portion. Next, this width is equal to width of the auxiliary view where you want to draw. So this is the auxiliary view. This is nothing but an auxiliary view or true shape. True shape. I think everybody have everybody got some idea how to draw the auxiliary view. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. For remaining all diagrams. Okay, very good. Remaining all diagram, this is the procedure. So first, next, I want to take this one front view and side view. Let us discuss further with this. So this is the inclined portion and extend this one up to. Okay, this is the area we got as per the inclined portion, isn't it? Okay, now. Okay, sir. So now let us extend these lines. Let us extend these lines. So where you free, where the space is enough, where the sufficient space is available, there you should draw the
line which is in parallel with the inclined line. Okay, so this is length and this is width kadamma. This length is taken from this inclined line L. So that is completed. Next, if you want to draw this square, you need to go, this is the procedure. First length and width like this. Length is completed. Next width. Width is taken from this is the portion. Okay, this portion width. You should take the width, and also you need to draw the line at the bottom. This is the auxiliary view or true shape. So in the exam, they will give exact measurements 30, 10, 20 like that. So by using the measurements, you can draw accurately. Is that clear? Okay. Yes, sir. Sir. So okay, instead of this front view, and there are I already explained in the previous session, previously. If we give the front view, comma side view, or front view, top view, so they may give directly these two. You can draw easily. Otherwise, they will give solid. So by using solid, you should draw front view or front view side view or front view top view. ఏదైనా ఒకటి డ్రా చేయాల్సిందే. అంటే రెండు ఎనఫ్ అమ్మా. ఓకేనా? ఎనీ టూ ఎనఫ్. ఎనీ టూ ఉంటే యూ కెన్ డ్రా ద ఆక్సిలరీ వ్యూ. దట్ ఈస్ యూ కెన్ డిసైడ్ as according to your comfort. Okay. Is that clear? Okay, sir. Shall I repeat? Is that clear? Yes, sir. Okay, Yes, it's very easy. Yes, sir. Okay, very good. So next, let us see another example. So for this diagram, he is explaining steps. నేను ఇంతకుముందు స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. స్టెప్ 1 అంటే ఏంటి? ఇది రికగ్నైజ్ చేశాడు చూడండి. ఇది రికగ్నైజ్ చేశాడు. మీకు ఈ పీడిఎఫ్ మళ్ళీ పంపిస్తానమ్మా, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, స్టెప్ 2 ఏంటి చూడండి. స్టెప్ 2 చూడండి. Extend to recognize. అంతే వాడు నేను అది చెప్పాను కానీ వీడు ఏం చేశాడు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ చేశాడమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇక్కడ ఆక్సిలరీ పోర్షన్ ఏముంది, ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ మాత్రమే ఉంది. ఈ పోర్షన్ లో మాత్రమే వాడు డ్రా చేస్తాడు. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఒక స్టెప్ ఎక్కువ చెప్పాను నేను, ఎందుకంటే ఈజీగా అర్థం కావడానికి. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ లెంత్ విడ్తులు ఇది రికగ్నైజ్ చేశాడు అమ్మ వాడు. ఈ లెంత్ విడ్తులు రికగ్నైజ్ చేశాడు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే లెంత్ విడ్తులు రికగ్నైజ్ చేశాడు. ఇక్కడ డ్రా చేస్తాడమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఈ దాంట్లో మిస్టేక్ ఏం చేశాడంటే ఇది డ్రా చేశాడమ్మా. ఇది డ్రా చేయకూడదు, ఓన్లీ నేను రెడ్ మార్క్ ఇస్తున్నాను చూడండి. రెడ్ మార్క్ ఇస్తున్నాను కదా, ఈ పోర్షన్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి. దట్ ఈస్ అ ట్రూ షేప్ అని వాడే ఇచ్చాడు కదా, ట్రూ షేప్ అని చెప్పేసి. Yes, sir. Only inclined shape. ఇంక్లైన్డ్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి, మిగతాది డ్రా చేయకూడదు. ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్, ఈ పోర్షన్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? అంటే వాడు మొత్తం డ్రా చేసి ఏం చేశాడంటే దానికి మాత్రమే ట్రూ షేప్ అని ఇండికేట్ చేశాడు. అవునా కదా? Yes, sir. So but in the exam you no need to draw this one. ఇది డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. That is a waste of time because you are drawing only auxiliary view only. Okay. Next, let us see another one. If any available, I will. It looks complicated. So this is also most important one, amma. In the examination, they may ask this one. In this for this diagram, they gave steps. So look at this. This is a front view and this is side view. Okay, now front view, side view. So this is the inclined portion, isn't it? This is the inclined portion. So inclined portion. So for this is inclined portion, you need to extend this inclined portion. Before that, for this inclined portion, look at this area where the auxiliary view available. Total circle. This total circular will be the auxiliary view. Okay, na? Okay, na? That is the total circle is the auxiliary view. But ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఏమొస్తుందంటే ఈ ఆక్సిలరీ వ్యూ డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ సర్కిల్ ని డైరెక్ట్ గా డ్రా చేయలేమన్నమాట. ఎందుకంటే సర్కిల్ విడ్త్ ఇప్పుడు చూడండి,
ఈ సర్కిల్ ని ఇటు నుంచి కంప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ఇలా ప్రొలాంగ్ అవుతుందా కాదా? ఎలిప్స్ వస్తుందా కాదమ్మా? Yes, sir. అంతే కదా. Yes, sir. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, Yes, sir. ఇది ఇలా ఉందమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం డ్రా చేయాలి మీరు? ఈ స్పేస్ లో డ్రా చేయాలి. అంటే ఈ లెంత్ అనేటువంటిది పెరిగిందా లేదా? డయామీటర్ పెరిగిందా లేదా? డయామీటర్ పెరిగింది. డయామీటర్ Yes, పెరిగింది. sir. విడ్త్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. విడ్త్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఎలిప్స్ అయిందా? Yes, sir. Yes, ఎలిప్స్ sir. అవుతుంది. ఎలిప్స్ అవుతుంది అది. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలా చేయాలి అంటే, మీరు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ కొన్ని పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పార్ట్స్ చేశాడు. 10 కాకుండా మీరు ఒక 8, 12 అట్లా చేయండి అమ్మా. 12 పార్ట్స్ చేయండి సర్కిల్ని. ఈ సర్కిల్ ఎన్ని చేయండి? 8 or 12 పార్ట్స్ చేయండి. 12 పార్ట్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా విడ్త్ అనేటువంటిది మనం తీసుకోగలుగుతాం. ఓకే, అది ఎలా చేశాడంటే వాడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇలా పార్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటారు కదా. యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ద పార్ట్స్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, టైం అయిపోయినట్టుంది. ఓకే, 1 minute is there. So this is actually I will explain this one in the practical session, practice during the practice. Just remember, this is the procedure. You need to remember the procedure. So you need to extend this one lines, and you need to draw a vertical line. So this is the line. Length is nothing but this is the height. So the width will be same, amma. Width will be same. This width will be always similar to the actual diagram only. But next I will take another session. After I will send another link, and during that link I will explain the procedure of this circle and circle manner. Okay, Malak sir, join our number because the time is completed. Because 45 minutes time will be the duration for this Zoom app. So sir, mali link పంపిస్తాను చూడండి, రీజాయిన్ అవ్వండి. Okay, sir. Okay. So this is a front view, and this is nothing but a side view. So for this, if you draw the auxiliary view, so this is the portion. Circle is the auxiliary view in this diagram. So you should divide it into 8 equal parts or 12 equal parts. Any so 1, 2, 3. You just give the namings. So you will extend this lines towards the points. This is the 1, and the last one is 5. Next 2, 8. 2, 8 line will be passes to like this. This line passes to 2, 8, and this line passes to 7, 3, and this line passes through 6, 4. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So now this is the length of the auxiliary view. So that is nothing but this length. For example, this length will be 20. Then this diameter will be less than the 20. So you can see that this length is not equal to this is the inclined portion, isn't it? Is that clear? Clear, sir. So same line length we should draw here. So this is the first step after dividing the circle into equal parts. So now how to draw the remaining lines? How to draw the, actually this length is differ from this length, so that actual diagram will be, this is the length, but width must be 7 to 3. This is nothing but width must be drawn in this day. In the width is taken from the circle, height is taken from the inclined line. I already explained that one. So the circle, the shape will be like this, nothing but elliptical manner. That shape will become elliptical manner because length is equal to the this portion. This portion length is equal to this portion, but this width is equal to circle width. Avuna kada? Width is equal to circle width. Length ఏమైంది పెరిగింది, width తగ్గింది. అప్పుడు ఏమైతది? That becomes just like a elliptical manner. If the both are length and width are equal, then that is a circle. If the length increases, that become a ellipse. Okay, Nama? Okay, sir. Okay, very good. So now let us draw. Let us discuss how to draw the remaining portion. So this is completed. This portion is, this length is completed. Now look at this. Look at this carefully.
I want to use a different pen. So this is the, this line is passes through 2 and 8. Avuna kadamma. This line is passes to 2 and 8. This line is passes to 3, 7. Nothing but here 2, 8. Middle one is 3, 7. And this part is 6 and 6 and 4. 4. Here ending is 1. Here ending is 5. Okay, now is that clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. very good. Now look at this. From this 2 and 8, draw the extension line up to middle portion and up to this line. From 3 and 7, you should draw the another line up to this line. And from the 3 and 7 also you should draw the, you should extend the line up to this portion. Okay, now is that clear? You need to recognize some points like this here. Okay. Okay, sir. Now this is the final stage. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటి final stage. This is the final stage, and by using scale or okay na, by using scale whatever you use, you should measure the distance from here to here. This is the distance you need to measure. Okay na, by using a protractor or compass, whatever scale, whatever you should use it, you should use any instrument, you should take some distance. You should measure the distance. Okay, now you should measure the distance. So next, the distance, nothing but you don't need to measure the total distance. Just you measure from this portion only. I will discuss here. I want to take different one. So you can see this distance, only this distance. Middle line to 2 or middle line to 8. Middle line to middle line to who is making noise? I removed already. Okay, you should take this distance, Amma. So, okay, nothing but this middle portion to 2 distance must be taken and on this line. Distance this distance is equal to this distance, and this distance also taken from middle to this distance. Nothing but simply this 8 to 2 distance must be taken on this line. Okay, Nama, is that clear? Yes, sir. Clear, Clear. sir. Now, sorry, this 7 to 3 distance. So overlap, that's why it's able to 7 to 3 distance. Is that visible, Amma? 7 to 3 distance. 7 to Yes, 3, sir, visible. 7 to 3 distance must be taken on this line. On this line, and this distance exactly, the middle portion must be at this position. Middle point must be at this position. Here also middle point must be at this position. Next, this 6 to 4 distance. 6 to 4 distance must be taken on the 6 to 4 line. This is the 6 to 4 line. Simply, this line length will be equal if you divide the circle exactly equal parts. Avuna kadamma? E line width, these line width both will be same. Sir. Now you can draw the circle ellipse with this by using these measurements. This is the one point, this is another point, like this. These are the points. And e points e point is nothing but a 1. This is nothing but a 2. Avuna kada? This is 3. This is 4. This is 5. This is 6. This is 7. This is 8. So you need to combine these lines by using the set squares. Set squares. In the set squares, you can see this some curved portions. Some curved portions are there. By using the set square, you should draw the. You should combine all the points that become a auxiliary view or
ట్రూ షేప్. ట్రూ షేప్ అర్థమైందమ్మా ప్రొసీజర్? ఎనీ డౌట్? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. మళ్ళీ ఫాస్ట్ గా డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ కాదు, వేరే దాన్ని డ్రా చేస్తాను. First, this is the question as per the question, and this is a circle is available. We will divide the circle into equal parts and give the naming as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And from this one line, already line is drawn. And from the 2 and 8, we should draw the line like this. And from the 3, 7, another line. From the 5, 6, 3, 4, 6. From the 3, 6, another line. This is 1 and 2, 2, 8, 2, 1 line, 7, 3, 1 line, and here 4, 6, another line. So now you need to extend the inclined portion like this. You should draw the vertical line. You should draw the vertical line. Now you need to extend this 2, 8 line up to this vertical line, and 3, 7 from the 3, 5 point draw the vertical line up to here. From the 4, 6 draw the vertical line up to here. So you need to recognize the points like this. Now the distance between 8 to 2 will be recognized on this line, and the 7, 3 line, 7, 3 distance will be recognized on the middle line, and 4, 6 distance will be recognized on this line, and indicate those are some points like this. And these points will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, just like a circle, and combine these points, that will become a ellipse, and the circle is converted to ellipse. This is called auxiliary view or true shape. Any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Okay, very good. Thank you. Sir, inclined angle ento sir? Where which one angle amma? The E line amma? E line? Inclined, sir. Incline nothing but I am unable to get where that line is. Simply చెప్పమ్మా ఏదో that number చెప్పు 115 లైనా లేకపోతే ఈ లైనా 18 పైన సార్ యాంగిల్ ఎక్కడ 18 7 ఎగ్జాక్ట్ 7 సార్ 7 ఈ లైనా అమ్మా? కాదు సార్ ఇక్కడ సైడ్ నువ్వు డ్రా చేయొచ్చు, నువ్వు కూడా డ్రా చేయొచ్చు. చూడ అక్కడ పెన్ తీసుకొని నువ్వు కూడా ఎక్కడ డ్రా చేసి ఈ ఇన్క్లైన్ లైన్. ఓకే, ఈ ఇన్క్లైన్ యాంగిల్ అమ్మా? అది ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఇస్ 20, దిస్ ఇస్ 40, దిస్ ఇస్ 60. సో దే విల్ గివ్ ద డిస్టెన్స్. Okay, by using 40 you can draw the line, by using 60 you can draw the line, by using 20 you can draw the line. Now you can join these lines, and you don't need no need angle, you no need any measurements for this. They will give the measurements amma. They will give measurements 20, 40, 60 like that. If you draw 20, 40, 60 you can join easily, no need angle. Okay, this inclined ఇక్కడ incline exact 7 place sir 20 very ఈ 20 దగ్గరనా ఈ లైన్ అంటున్నావా అమ్మా? ఇక్కడ సార్ చూపించు ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేసి.